ഹായ് ഗായ്സ്. സോ നിങ്ങളിത് കണ്ടു കാണും. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ റൂമിലെ ബാക്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ജനലൊന്ന് അടച്ച് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വാളായി, ഇപ്പൊ മതിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ കാര്യങ്ങള്. സോ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പം പഠിക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം, കട്ടക്കിരുന്ന് പഠിക്കാം. സോ നമുക്ക് പഠിക്കാം. എനിക്ക് നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്. ഞാനത് ഈ ചാപ്റ്റർ, എനിക്ക് 3 ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് ഒന്നാമതുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനും ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററും. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മറ്റേ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ, ആറ്റംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതില് റുദർഫോർഡ് വരെയും. പിന്നെ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ മാറ്ററിൽ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടത് എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്ച്വലി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു സ്റ്റഡി ബ്ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടെ കാണാമല്ലോ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി ബ്ലോഗ് ഇടുന്നേ. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കുന്നില്ല. താഴത്തേക്ക് എത്രയും വേഗം കിടക്കാം. നോട്ട് കുറച്ച് കാണാനില്ല, മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നോട്ടൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചിപ്പോ നമുക്ക് തൽക്കാലം പഠിക്കാം. മീൻ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കത് പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ആദ്യം നോട്ട്സ് കാണാതെ പഠിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ 2 എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിരുന്നു. ഫാഡെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത്. സോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, കൂടുതലും പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ Faraday's experiment. Experiment number 1. Okay. So, first one Faraday's experiment. Experiment of another when in a given figure. Okay, so a galvanometer was connected to a coil and a circuit was formed in which a bar magnet was inserted into the coil. When it was suddenly pushed into the coil and when it was suddenly pushed into the coil. Subvert suddenly is really important. When it was suddenly pushed into the coil, it showed a deflection. The galvanometer showed a deflection, and when it was suddenly pulled out or withdrawn from the withdrawn, a deflection was seen in the opposite direction. This means that there was, but when the magnet was at a constant position, it showed no deflection. Galvanometer showed no deflection. So this showed that a deflection was observed as long as there was a constant flux change, then continuous flux change or constant flux change. Then in the second figure, there was two coils in which one of the coil was in the given figure, two inductors are connected arranged side by side. So two coils on the two inductors are connected side by side, arranged side by side. One is connected to a galvanometer while the other is connected to a voltage source as in uh, the tapping key. If the key is pressed for an instant, a deflection was showed galvanometer. If it is suddenly released, then there is another deflection in the opposite direction of the galvanometer.
Other coil. So if a key was permanently closed, if the key was permanently closed, there was no deflection. So that the deflection was observed as long as there was a constant flux change, no, continuous flux change. So that is it. Then if there's a latent motion between the coil and the magnet, the odds of the two current carrying conductors of the current. So if there was a relative motion between the coil and the magnet, or if there was a relative motion between the coils itself, or if there was a relative motion between relative current change in one of the coils, or the relative current change in the neighboring coil, there was a flux. There was a Mm, the associated flux the associated flux lines change and which consequently produce an EMF in the circuit, and this phenomenon is referred to as the principle of or is the phenomenon of electromagnetic induction. The magnitude of the induced EMF was given by the Faraday's law, and the direction of the induced EMF was given by the Lenz's law. What did Faraday's law say? Magnitude of the induced EMF is directly proportional to the change in flux linked with the circuit. So what did he say? The magnitude of the induced EMF. The magnitude of the induced EMF will be directly proportional to the change in flux linked with the circuit. So uh, our rate of change of flux linked with the circuit. So the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of the flux linked with the circuit. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of flux linked with the circuit. So he said that V is equal to N d phi by dt, because V can be referred to as EMF. EMF is equal to V, so V is equal to N d phi by dt, and where N is the number of turns of the wire. So what did Lenz's law say? That well, the direction of the induced EMF will be in such a way that it opposes or the direction of the induced EMF is such that it opposes the cause producing it. It opposes the cause producing it. It opposes the cause producing it. The magnitude of the induced EMF is in such a way that it opposes the cause producing it. It opposes the cause producing it. V is equal to minus L d phi by dt. So, what is self-inductance? And EMF can be induced in a circuit because of a flux change linked with the circuit. So, an EMF can be induced in a circuit because of the flux change caused by the circuit in the same circuit. So, in such a case, the phenomenon of self-inductance occurs. In the case of self-inductance, the total flux linked with the circuit is directly proportional to the current flowing through the same circuit. So, V N phi is directly for the total flux change linked with the circuit. So, N phi, number of coils are there. So, phi is also there. So, N phi is directly proportional to current flowing through the circuit. So, N phi is equal to Li. So, if L is equal to N phi by I. So, what is L? L is actually the coefficient of self-inductance. What is the called as self-inductance? So, self-inductance is the total flux linked with the circuit because of the
ഇങ്ങോട്ട് വരാമേ. ഉം.
ഞാൻ പോണേ. ഞാനിന്ന് പഠിക്കട്ടെ. ഇതെടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കത്തില്ല. പോട്ടെ.